大家好，여러분 안녕하세요. minasan konnichiwa. Hello everyone, this is Hibana. Welcome to my channel. Let me introduce myself. I'm a Chinese polyglot who can speak 5 languages: Mandarin, Cantonese, Korean, Japanese, and English. Now I'm 21 years old and studying at South China University of Technology. This video is the first video in my channel. I like to show you my language learning experience and the motivation that I get started to learn these languages. But in fact, I haven't fully mastered these languages yet. I can't use them like a native speaker, and there are plenty of knowledge that I still need to learn. So I opened this channel to record my progress and share my learning methods with each other to improve my language skills. So I hope you could enjoy this video. So let's get it started. 那么显而易见，我作为中国人的话，普通话呢自然就是我的母语。我感觉很庆幸吧，因为普通话作为全世界最难学的语言之一呢，我认识的一些外国人都跟我说，普通话的发音以及声调都很难掌握。所以呢，我就不太能想象，如果自己的母语不是普通话的话，作为一门外语来学的话，会有多痛苦。然后还有就是，对于中国人而言的话，大多数人都会普通话加一门方言。像我的话呢，除了普通话，还会说客家话。那客家话呢，就是一门在中国的广东、江西以及福建省很多地区都会使用的方言。因为我的父母从小都是客家人，在我小时候，平常生活都是和他们用客家话来交流，所以我自然而然就会说客家话。那么可能因为小时候的话，除了普通话，我还会说一门方言，算是为我學習多種語言提供一種優勢吧。咁跟住就係粵語啦。粵語嘅話，我唔知係算做方言仲係語言呢？因為喺廣東地區咧，好多人都識講粵語，不過佢講嘅粵語咧，同香港啊、澳門地區啊有好多發音係唔同嘅，同埋有啲詞嘅用法都係唔一樣嘅。不過好似前幾年官方就話粵語係一門語言啦。因為佢嘅發音方式咧，同普通話有好大嘅區別。似粵語咧有9聲6調，仲有一啲收音啦，呢啲都係對於識講普通話，不過佢哋要學粵語嘅話，其實好難嘅。我嘅話，我細嘅時候，因為生活喺廣東省珠海市啦，珠海市咧就離香港啊、澳門啊呢啲地區咧就比較近。我有時得閒嘅時候咧就去香港啊、澳門玩啦。咁就去玩嘅時候咧，我就你要食飯啊、去邊度啊都要講粵語，所以咧我就有時聽啦、經常講啦，就都識啊。仲有咧細嘅時候咧就經常去睇嗰啲 TVB 嘅劇，仲有聽好多粵語嘅歌。不過咧平常因為講緊唔多，我屋企人咧都好少講。咁啦，粵語對我就講嘅唔係幾好，相信好多睇呢個視頻嘅一啲港澳地區嘅朋友咧，都可以聽出來我有啲發音唔標準嘅地方。不過咧，我覺得嗰啲發音唔標準咧都冇乜嘅問題，我可以同人傾偈嘅時候啊比較通暢，就冇乜嘅問題啦。네, 지금 한국어로 얘기하도록 하겠습니다. 제가 왜 한국어를 배우려고 했나요? 왜냐면 2020년에 명이 트와이스라는 여자 그룹을 알게 되는데요. 트와이스 아시죠? 제가 너무너무 좋아해서 유튜브에서 그대 뮤직비디오를 많이 보고 엔터테인먼트 프로그램도 많이 봤어요. 근데 그때 제가 한국어를 알 수 없으니까 그들 뭐 얘기하고 있는지 완전 이해가 안 됐어요. 한국어를 배우기 대해 많은 흥미가 있지만 근데 제가 고3생이라서 대학 입학 시험이 끝난 후에 2020년 7월부터 한국어를 공부 시작했어요. 올해 1월에
제가 토픽 시험에 참가하러 첫 번째 한국에 왔어요. 처음에는 5급 받아서 기분이 너무너무 좋고 그 다음에 8월에 한국에 유학하러 왔습니다. 한국에서 가장 행복한 순간은 트와이스의 콘서트와 팬미팅 본 것이에요. 트와이스 볼 수 있어서 제 기분이 정말 좋습니다. 트와이스의 덕분에 에너지 많이 받고 저에게 더 나은 모습을 만나게 해준다고 생각합니다. 日本語を習う時についてさっき TWICE というグループが好きだと言いましたよね。私の一番好きなメンバーはサナちゃんです。サナちゃんは日本人なので日本語を習う時に興味を持ちました。今年の2月から韓国語能力試験が受験した後、日本語の勉強を始めました。5ヶ月の学習の結果、私は JLPT の N2 を合格しました。しかし、私の日本語は韓国語よりも強いです。N2 の試験に合格しましたが、学習時間が長くないし、普段あまりアニメを見ませんので、会話力とリスニングスキルはまた苦手です。でもこれからも頑張って練習します。So finally, it is English. I have been learning English since kindergarten, so I think English is the language that I can speak fluently. But of course, as a non-native speaker, I still make a lot of grammar or pronunciation mistakes in my speaking. So that's why I decided to make video in English to share my learning method and at the same time to improve my English skills. I hope my learning methods and experience can be of some help to you if you are interested in language learning. Also, I hope we can make progress together. So, if you like this video, please give me a likes, and I would appreciate it if you could subscribe my channel. So, see you next time. Bye.